So let us take for the diode rectifier. Just select for the 4 component. So I want to create some subsystem because I need more base. So then you can create, select all, select the particular portion of the component, then go for right click, then create subsystem from the selection, right? Then click, then you will get the subsystem. So inside the subsystem, then just remove for the M is a measurement, just delete for the, you just delete the. So now you have a, so let us take for, this is for A, for example, this is for some B variable. So now you have a more pace. You can easily take more number of component, right? That's why we are going to create for the subsystem, right? Next, I want to construct for the shunt active filter. This is the shunt active filter, right? So you have a single phase voltage source inverter, capacitor, and then you can take for series RLC branch. Here analog filter design. Then I want to regulate this capacitor voltage. We need to sense the feedback by using a voltage measurement block. Then again it goes to the filter. So we need to remove the ripple content. That's why we are going to use for the analog filter design. Next you have to set the reference voltage. So whatever voltage we need to provide the inverter, we have to set that reference voltage. So let us take for the 550 volt as a DC voltage, means then you have to set your reference voltage is 550 volt. So this is the measured voltage taken from the capacitor. Then after comparing these two, you will get the error signal. So this error signal is processed through the proportional integral controller. Here directly connected to the sum block here. So this is connected through the integrator. So here the gain is 1. Directly connected, let us consider the gain value is 1 kb value. Now here the integral value is 0.5. So then integrator gain value 0.5. Here kb value 1. So you can add these two, you will get the PI controller structure by using a toolbox, right? Next, you can again a k value, then k value multiplied to sine waveform. This is taken from the supply, or you can use the tool block, sine wave block. Then multiply, you will get the reference waveform. Next, we need to take the measure current. Measure current taken from the current measurement block from the source side. So take the current measurement block, then measured current, and you have to compare. Then error signal again we are going to sum here. Again we are also taken from the voltage error. Then we can sum. And then again we are going to process through the hysteresis current controller. So this is called a relay. The relay is act as a hysteresis current controller. Now 0.005 is act as a hysteresis band limit. So minus 0.005 is act as a upper band, and you have a lower band. As per this paper concern, you have a lower band and upper band. So that upper band and lower band limit is a 0.005. So you can use the relay block. So inside the relay block, you just enter the hysteresis upper band limit and lower band limit. So this relay act as a hysteresis current controller. So switch on point 0.005, minus 0.005 is a switch off point. So now by using this, we are going to generate the gate pulses. Again here is single phase inverter. So this is, let us take for S1 and S4. It is going to be on for the before NOT gate. Next, after NOT gate, again we have to invert the gate pulses and again apply to the another leg of the switches. So let us take for S2 and S3. So now after NOT gate, we are going to apply for the S3 and S4. Then S1 and S4 is connected to the before NOT gate. So now we are going to simulate. So now we are going to simulate. Let us go for the now simulation. Here supply voltage we are going to mux to the source current. So previously, now the source current is, this is the source current.
Now we are improving the source current, non-sinusoidal into sinusoidal current waveform, right? Next, whatever the capacitor voltage we set here 550 volt. Just to see here, our output voltage is also 550 volt. So this goes to the 550 volt. Next, we need to change the load automatically. So let us take for the, after the capacitor, we have a resistance. One value is 20, another one is 25 ohm. So now we are going to change from 25 to 20 by using this switch combination. For example, timer, you can use for a timer. So now maybe one load is connected to particular time period. Let us take for example, point up to 0 to 5 second. Now the load is 20 ohm. After 5 second, the load resistance value is 25. So we are going to automatically, we are changing the load disturbance. Even though we are changing the load disturbance, our output voltage should be maintained constant. Okay, so that's why we are doing this arrangement. So this switch arrangement. So double switch, again timer. So one load is connected for up to 0 to 5 second. After 5 second to up to stop time 15 second. So 25 ohm resistance is connected. So this is the load variation. So now you can change the, suppose for example, let us take for, this is for 600 volt. Let us take for 600 volt reference voltage. You have to check whether the controller is working or not. So now you can see now it goes to settle to for the 600 volt. Now the controller is working. I hope all of you clear, right? So now whatever the set voltage, we need to provide either 550 volt or 600 volt for the voltage source inverter. Then you have to set for the reference voltage. Now we are doing the line variation, load variation. At the time of 5 second, now you have a disturbance. Again the output voltage is settled constant. So now by using I already told there are two controllers we are using. One is current controller, another one is a voltage controller, PI controller. To regulate this output voltage, this is the first objective. Next one is we need to control the harmonics and improve the power factor. Now we are going to improving the power factor. So you see here, even though changing the load variation, then again the current is maintained constant. So now you can check the again THD also. It was somewhat lesser. So it is coming for, you can take for one cycle, it is less than some value. So you can tune some other values, then you will get less than 5%, right? So now you do it. I will tell you I will tell the component where it is available in the Simulink library browser. So all of you take down the component. Okay, so now I want to construct this inverter switch. First to go to the power electronics. Take for IGBT. Okay, IGBT. So take the IGBT, then control R, rotate. You can form for the, simply copy, then you can connect for the inverter like this. Right? You just construct the inverter. You just construct for the inverter. Then again this is the another. Next you can take for the capacitor value. Again is take for go to the element and take for series RLC branch. Then control or rotate. Then you can change for RLC into capacitor. Then you can connect for the capacitor value. I will okay, capacitor value 7,000 microfarad. 7,000 microfarad for capacitor. You can connect for the capacitor value, right? Again you can take for this also. Then control R, convert for RL, you can connect after the inverter, right? So the R value 0.01 ohm, L value 2 millihenry. So here 0.01 ohm, 2 millihenry. 2 millihenry, right? Next, so you can use for the voltage measurement block. Go to the measurement block, then take for the voltage measurement. Then again move to the, so connect voltage measurement block across the capacitor. So next, analog filter design. Type for the analog filter design. Then enter. You will get the analog filter design. Analog filter design. Then you can connect after the voltage measurement block to the
analog filter design. So let us take the cutoff frequency value is 5 kHz. So you can enter the value in a radian per second. So therefore 2 pi f by 60. But here we are taken as a fundamental frequency 50 Hz, change for 50. So order of the filter is fourth order system. You can take for low pass filter fourth order system. You can convert 2 into star multiplication pi pi into 5 kilohertz 5 kilohertz 2 pi by 50. Fundamental frequency. So you just enter the value. So fourth order filter. So we need to remove the ripple content. That's why we are going to use for the analog filter design, low pass filter. So apply. Right. Next. So we need to compare the reference value and measured value. Go to the Simulink. In the Simulink you have a sum block. Here you take for sum block, right? Take for sum block, double click. So just convert for the minus and plus, right? So you can also difference the two value. Control R. Measured value is plus. So measured value you can just connect to the after the analog filter. Then take again go to the commonly used block. Then take for a constant block. You can give the reference value. It is a DC value. So you can give for the DC value. So this is for a 550 reference voltage. Right. Next again go to the continuous. Go to the continuous commonly used block below continuous. Then take for the integrator. Then again go to the next one, gain block. It is also available in the commonly used block. Take for the gain block. Then control R. Rotate. Then connect like this. So gain value. Right. Next you have to sum. Again take for the summer block here. You can sum for the two values. Change for minus into plus. So proportional gain into integral gain. So you can add these two values. Then add these two values. So now proportional integral control is used to regulate this capacitor voltage. So next you need to measure the source current from the line. So this is the source current, measured current. So next you can take for a product. You type for a product. So product block also available for a commonly used block. Take for product block a multiplier. Then you can multiply the output of the PI controller. Then another input is connected to the as per the diagram. Just to go for the shunt active filter structure. This is a structure. So PI controller here we have to multiply for the sin omega t. Then take here and then go for a source. In the source you have sine waveform. Take for a sine waveform. Then you can connect to the. So here you can take for a, this is for radian per second. 2 pi f. You can 2 pi into f is a 50 Hz. So 2 pi f. So 50 Hz. So you convert for the radian per second. 2 into pi in a pi ponno. Pi into 50. Okay, so now you will get the reference current. Measured current taken from the line. Again we need to difference. So measured reference current is plus. Then this is goes to the line. Current measurement block from the supply side. So this is connected to the supply side.
Then again, this is connected to the hysteresis controller. This is connected to hysteresis controller. Then again, go for the logical operator. Go for a commonly used block. In the commonly used block, you have a logical operator. Take the logical operator, then convert for the NOT gate. Convert for NOT gate. Then controller, so NOT gate. Right. So before NOT gate, just connect for the two switches. After the NOT gate, you can give for the two more switches. Then this is connected to the line 1. This is another leg is connected to the ground. So this is connected to the line. எதுக்கு ஷண்ட் ஆக்டிவ் ஃபில்டர் அதோ இருக்கு இதுக்குள்ள பாக்ஸ்க்குள்ள இருக்கு ஆமா ஓகேவா so next between the source and non-linear load we are going to connect the shunt active filter right ஓகே இருங்க வர அவங்களுக்கு தான் சப்சிஸ்டம் போட்டாலே புரிய மாட்டேது ஓகே இப்போ ஓகேவா இப்போ ஓகேம்மா ரைட்டு இப்போ பாருங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ பிட்வீன் த சோர்ஸ் அண்டு diode rectifier. Between the source and diode rectifier, we are going to connect for the shunt active filter, right? So now, first you have to form the inverters. Then capacitor, you know how to take the capacitor value. Then analog filter, then reference value, use for a constant block. Then again we have to use for some block, change for the plus into minus. Then it will be act as a differentiator, difference the two values. Then again you can form the PI controller, take the integrator and the gain value, then add the gain value, form the PI controller. This is for sine block. Okay, right. So now the reference current, measured current is taken from the line, source side. Then error is processed to the hysteresis controller. You have to feed the upper switch on point 0.005 and minus switch off point minus 0.005. This is act as a hysteresis band limit. So now we are going to generate the PWM pulse, then apply it to the switch. So now this is the way we are generating the pulse. Now we are generating the PWM pulses, right? We are generating the PWM pulse, then apply to the switches. Now you can check the voltage also. So we are checking for the whatever the voltage 550 volt we settled. So now it is goes to settle for a 550 volt, right? So do it yourself. நீங்களே பண்ணுங்க. You leave it for this gain value எல்லாம் எடுத்துடலாம் நீங்க. So we have a two loops. This is the outdoor loop used to balance the or control the capacitor voltage. This is the relay. It is used to control the source side current. That's all. Now your previously your reactive power is more. Now it is minus 98.71. Your real power is improving now. Just see here. Your real power is 4160. Real reactive power எவ்வளோ வருது minus 98. Previous என்ன இருந்தது 900 something இருந்தது கரெக்டா. Now we are reducing the reactive power, improving the real power, then your power factor also improved, your source current waveform also increasing. இங்கே source current improve ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? இது do it yourself. Okay.
என்ன எடுக்க தெரியுதுல்ல, எடுக்கலாம்ல, டூவில் எடுக்க முடியுமா? ஓகே, டூவில் எடுத்துக்கலாம். இன்வெர்டர் பண்ணலாம்ல டூவில். இதை மறுபடியும் எடுக்குவா எடுப்பியா டூவில் எடுத்துடலாம்ல. ஓகே, நீங்கள் அப்படி என்னம்மா செந்தில் சார் ரெட்டியா கொடுத்துரு. ஓகேப்பா, ரைட்டு. ஸோ ஐஜிபிடி எடுத்துங்க. யூ கேன் கோ ஃபார் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸு. ஐஜிபிடி ரைட்டா? ஐஜிபிடி ஓகே. ஸோ கண்ட்ரோல் ஆர், ஓகேவா? கண்ட்ரோல் ஆர் ஃபார்ம் பண்ணுங்க இன்வெர்டர். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபார் த இன்வெர்டர், ஓகேவா? ஸோ எமிட்டர் கனெக்டட் டு கலெக்டர், எமிட்டர் கலெக்டட் டு ஓரா. நெக்ஸ்ட் எமிட்டர் கனெக்டட் டு ரைட். இது ஓவரா எல்லாரும்? ஓகே, இன்வெர்டர். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கோ டு த எலிமெண்ட்ஸ், தென் சீரியஸ் ஆர்எல்சி பிரான்ச், நெக்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டர், ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த 7000 வேல்யூ கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ, 7000 மைக்ரோஃபெரட், ஓகேவா? கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ, ஓகே, மைக்ரோஃபெரட், ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் கோ டு த வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் பிளாக், வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் பிளாக், measurement block. Next go to the analog filter design, analog filter design. So now convert for the, let us take the frequencies 5 kHz. So you can convert for radian. Let us take for low pass filter 4th order system. Then again a 2 into 5 into 5 kilohertz. 5 kilohertz. Convert for the radian. Just enter for radian per second. Pi PI போடணும், PI. ஓகேவா? Next you need to difference the measured value and reference value. Then we can go for the common Simulink. In the Simulink commonly used block, then take for the sum block. Here sum block is available, right? Take for the sum block. Then again let us take for the rectangular, or you can change for the minus here. Instead of plus you change for minus. Then minus, control R, rotate. Then you can connect for the row. Minus, plus always reference value, plus always reference value, minus வந்து measured value. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எங்க அங்க இல்ல, அப்பல இருக்கு. மைனஸ் வந்து ஆல்வேஸ் மெஷர்டு வேல்யூ, ரெஃபரன்ஸ் வந்து ப்ளஸ். எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்பயுமே மெஷர்டு வேல்யூ மைனஸ், ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ ப்ளஸ், ரைட்டா? Next you can take for the constant block. So again you can go for the commonly used block, take for the constant block, right? Constant block. So now here constant block, just give for the value 550. As per the paper they are given as a DC link voltage is 550 volt, 550 volt. So in this capacity, in the paper, so this is the our voltage across the capacitor, okay? So 550 volt. So you can enter for the 550 volt. Next again you can take the sum block,
again plus and minus, plus and plus, then you can take for integrator. So by using your toolbox, I am going to construct for the PI controller. So integrator, so now you can add integrator, then take for the integral gain value. So again go to the commonly used block, you have a gain block, so take for the gain block, then control R, then connect like this. Okay, next you can take for the KB value 1. You can connect directly to the line, or you can use some block also, no issue. So this is the KB value 1, integral value 0.5. So take for the integral value 0.5 value. So now we are going to form the PI controller. So we are going to regulate this capacitor voltage. So next we need to multiply to sin omega t to form for the reference current. So go to the commonly used block, you have a product. So product is a multiplier, so product block. So then take for a product block. So then again you can connect to the product block here. Next take for a sine value, go to the source. In the source you have a sine waveform block. So right, take for the sine waveform block, then connect like this. So this is the, you enter the value inside. So this is for 2 pi into 50 radian per second. You can give the amplitude value 1. Right, now you will get the reference current. Right. Again you can, this is the reference current. So this is the measured current taken from the current measurement block. This is the taken from the supply side, current measurement block. Next again it is connected to the relay. So you just type for the relay. So you just take for the relay. So then you can connect to the next logical operator. Again go to commonly used block, take for logical operator. Then convert for the NOT gate. Then connect the output of the relay. Relay is act as a current controller to generate the PWM pulse. Next, before relay you just connect to these two switch. Right. After the NOT gate you can connect the another 2 more switches. Another leg of the switches for an inverter. Right. Next you can connect the so this is the inverter, this is the load. So now you have to connect the line, so main line and the voltage source inverter through inductor and resistance. So now you have to connect the just take for the series RLC branch, then 2 millihenry. You just connect for 2 millihenry. This is the 2 millihenry RL, 2 millihenry, 0.01 ohm. Okay, again this is connected to the line. This is connected to the line. This is connected to the another end of the line. Okay, right? Do it. Sir, relay on point. 0.005. So switch on point. Default EPS you change to 0.005 upper band limit. Lower band limit is minus 0.005. Minus 0.005.
0.005. சார் இந்த மைனஸ் அது சப்ளை சைடில் மெயினில் இங்கே ஃபோர்த் ஆர்டர் சிஸ்டம். இதுதானே இந்த பிளாக் சம்மு பிளாக் எங்கே இது இது எங்கே போட்டு இங்கே 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 வச்சு மேலே மேலே இருக்குங்க சார். இல்லை இது என்ன வரவே இல்லை இருக்குது சார், இருக்குது சார். இங்கே அதான் சார் இங்கே இருக்குது. இது மேலே இருக்குங்க சார். இது ஓகே இதுக்கு சின்னதாக்கி சம் பிளாக்கு இதில் காமன்லி யூஸில் சம் பிளாக் இருக்குது. ஓகேவா? இதை எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இதை யூ கேன் சேஞ்ச் ஃபார் மைனஸ். இதை சரியா? இதை மைனஸ் மாற்றி ஓகேவா? இப்போ பண்ணுங்க. ஓகே காட்டு. இது என்ன இது சுவிட்சு. இது எங்கே போயிருக்கு? இதுவும் சப்ளை. இது சப்ளைல இங்கே கனெக்ட் பண்ணுங்க. முன்னாடி கனெக்ட் பண்ணுங்க. சரி இது சோர்ஸ் சைடு. சோர்ஸ் கரண்ட். ஓகேப்பா, இங்கே கவனிங்கம்மா, இங்கே கொஞ்சம் கவனிங்கப்பா. ஓகே, ஸோ ஹியர் வி நீட் டு காம்பன்சேட் அவர் சோர்ஸ் கரண்ட். ஸோ வி நீட் டு டேக் எ சோர்ஸ் கரண்ட் ஃபீட்பேக், ரைட்டா? ஸோ சோர்ஸ் கரண்ட் இஸ் கனெக்டட் டு த output after multiplication, that is after multiplier, that is a reference current. Measured current, this is the measured current. This measured current is connected to the supply side current measurement block, right? This is the source current. Next, this is the output voltage. We need to balance the capacitor voltage. That's why we are going to take one more feedback. So capacitor voltage. Then here we are going to reduce the ripple content. That's why we are going to use for filter. Without filter also it will work. Then again we have to set our reference voltage. Then form the controller. Then again multiply to the, because we need to synchronize it from our supply frequency. So that's why we are going to take, normally we have to use for PLL block, but here sine block is directly available. Then you can use for the sine wave block. Then multiply. So here we can enter that frequency value in terms of radian per second. Then after multiplication you will get the reference current. Then you have to compare to the our measured current. Then error signal we are going to process through a relay. The relay is act as a current controller. Then we have to connect to the switches, right? So now you can run the simulation file. Now you can see the current waveform. So this is the current waveform. Now previously there are a non-sinusoidal waveform. Now see here the source current is almost sine waveform. Here also this is our capacitor voltage. You can see the capacitor is almost maintaining for the whatever your reference value, right? So do it yourself. நீ பண்ணலாம்ல. RL branch value sir. RL branch வந்து 2 millihenry 0.01. 2 millihenry 0.01 same தான். So capacitor value 7000 microfarad. செக் பண்ணுங்க வருதா? ஓகே, இது முடிஞ்சிச்சு.
ஏம்மா என்னம்மா வருதாம்மா உனக்கு வெரி குட் அடுத்தது கனெக்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இந்த ரிசல்ட்ஸ்லாம் மெயினாக எடுத்திருக்காங்க இதில் இப்போ பார்த்தோன்னா பிஃபோர் ஃபில்டரு ஆஃப்டர் ஃபில்டர் சோர்ஸ் கரண்ட் மக்ஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டி வோல்டேஜ் இது வந்து காம்பன்சேஷன் கரண்ட்டு ஆஃப்டர் ஃபில்டருக்குள்ள யூ கேன் கனெக்ட் ஒன்று கரண்ட் மெஷர்மெண்ட் பிளாக் யூ கேன் கெட் திஸ் யூ கேன் கெட் திஸ் வேவ் ஃபார்ம் இது பண்ணிக்கலாம் இதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வேவ் ஃபார்ம் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் சிங்கிள் பீஸ் ஓகேவா யூ கேன் ஆல்சோ கனெக்ட் another டைப் ஆஃப் லோடு யூ கேன் கனெக்ட் ஃபார் இண்டக்டர் இன் சீரீஸ் வித் ஆர் லோடு after the diode rectifier we connected a capacitor as a filter you can connect L also L filter so this is for capacitor and resistive load another type of load வந்து you can connect for the inductor also you can connect a inductor this is also another combination okay you can test different types of load combination RC combination and LR or RL combination. So this is for single phase. நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்களா பண்ணுங்க நீமா வருதா ஓகே சைன் வேவ் மட்டும் ஆம்ப்ளிடியூட் ஒன்று தான் சைன் வேவுடைய ஆம்ப்ளிடியூடு ஒன்று ஓகேவா ஃப்ரீக்வன்சி 2πf சப்ளை ஃப்ரீக்வன்சி ஓகேவா ஸோ ஹியர் மேக்னிடியூடு ஆம்ப்ளிடியூடு வேல்யூ ஒன்று ஹிஸ்டெரிசிஸ் பிளாக் வந்து 0.005 மைனஸ் 0.005 சுவிட்ச் ஆன் பாயிண்ட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பாயிண்ட்டு மைனஸ் 0.005 இது வந்து 0.5 இது 1 வேல்யூ தான் கேபி இது வந்து 2 மில்லியன்டி 0.01 0.01 இது 0.01 2 மில்லியன்டி 0.1 ஓம் இது 1000 மைக்ரோஃபெரட் இது 25 ஓம்ஸ் ஓகே இது வந்து 2π இன்ட்டு 5 கிலோஹெர்ட்ஸ் அப்போ 2π இன்ட்டு 5 ஆர்டர் வந்து 4th ஆர்டர் சிஸ்டம் இது 7000 மைக்ரோஃபெரட் ஃபோர்த் ஆர்டர் வந்து என்னென்னா அவர் சிஸ்டம் வந்து 4th ஆர்டர் கண்ட்ரோல் ஓவரால் மாடலிங் பண்ணும்போது அங்கே கெப்பாசிட்டர் இங்கே ஒரு டோட்டல் 4 ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட்டு ஸோ அதனால் 4th ஆர்டர் சிஸ்டம் போட்டோம் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்கோ ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த 4 ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட் யூ நோ த ஆர்டர் ஆஃப் த சிஸ்டம் ரைட்டா ஓகே ஓவரால் மாடலிங் பண்ணும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் வந்தபோது ஆர்டர் வந்து S⁴ வரும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் 4th சிமிலிங்கில் இருக்கும் பாரு ஆமாம் அது காமன்லி யூஸ்டு பிளாக் இருக்கு பாரு இட்ஸ் நார்மல் கெயின் போடு நீ இதில் காமன்லி யூஸ்டு பிளாக்ல போ சிம்லிங் லைப்ரரி ப்ரௌசர் அங்கே அந்த ஐக்கான் இருக்கா எங்க ஆமாம் அதுதான்
அதான் 8/8 அந்த ஸ்கோப் 3 ஓப்பன் பண்ணு. எதுப்பா அந்த கரண்ட் மெஷர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதா இல்ல இங்க இருந்து சார் நமக்கு ஹார்மோனிக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் உள்ள கரண்ட் வேல்யூ எங்க காட்டுங்க உங்களுக்கு இங்கே இங்கே இருக்கு ஓகேவா இல்லைன்னா மக்ஸ் ஆஃப்டர் மக்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் மக்ஸ் பிளாக் மக்ஸு இங்கே இருக்கும் காமன் யூஸில் இருக்கும் யூ கேன் மக்ஸ் த டூ வே ஃபார்ம்ஸ் ஸோ கரண்ட்டு தென் வோல்டேஜ் then run the simulation. You can mux both current and voltage waveforms. So இதிலே உங்களுக்கு தெரியும் இன்புட் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் போத் ஆர் ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கும் இன்பேஸ்லேயே இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர். இன்னும் இவ்வளோ டைம் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. சரி ஓகே பண்ணுங்க எத்தனை நேரம் நானும் பண்ணுறது தெரியல. அவுட்புட் வரலையா? ஓகே 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 கட். உங்களுக்கு சார் சரி இது நம்ம இந்த நாட் அண்ட் இது வைக்கிறது நம்ம பல்ஸ் தானேங்க? பல்ஸ் தான். ஆமாம் ஆமாம் கரெக்ட் தான் அது. ஓகே இருங்க ஒரு நிமிஷம் நான் பார்த்துட்றேன். சரி இது ப்ளஸ் ப்ளஸ் தானே நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு நிமிஷம் வரங்க ஒரு நிமிஷம் பண்ணிட்டு இது சோர்ஸ் சைட்லேருந்து எடுத்துட்டியாமா? சோர்ஸோட கரண்ட் மெஷர் பண்ணி ஐ எடுத்துருக்கேன். ஐ சோர்ஸ் கரண்ட். ஓகே டயோட் ரெக்டிஃபையர் எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. ஓகே சப் சிஸ்டம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். சரி சரி பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை. ஓகே அங்கே ஏதாவது சர்க்யூட் இருக்கா? இல்லை. ஓகே சப் சிஸ்டம் இது சோர்ஸ் கரண்ட்லேருந்து அங்கே எடுத்துட்டீங்க. ஒரு சைக்கிள் தான் இந்த சர்க்யூட் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. இங்கேருந்து இதை கனெக்ட் பண்ணல பாருங்க, இது கனெக்ட் பண்ணல பாருங்க. இதை வந்து அடுத்த எண்டில் கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போ ரன் வேல்யூஸ் -0.0 பல்ஸ் செக் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு. சார் இப்போ ஷண்ட் ஆக்டிவ் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு சோர்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்க ஹார்மோனிக்ஸ் கட்டும். ஆமாம்
இப்போ ஓகே ஆயிடுச்சுங்களா? ஓகே, இது நல்லா ஸ்டாப் டைமும் ஒரு 1 செகண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, என்னாச்சு ஜெர்னி உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறது முதல்ல சந்தோஷமாக இருக்குது. பரவாயில்ல. ஓகே, உனக்கு வந்துருச்சாம்மா? ஓகே, இங்கே வா, நாங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணோம். 3 பேருக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறது மட்டும் செக். உனக்கு ஓகே ஆயிடுச்சுப்பா? ஓகே ஓகே, பண்ணு. இப்போ 1 வருஷம் அவன் 2 வருஷம் பண்ணதை நீ ஒரே நாளில் பண்ண முடியாது. அப்படிங்களா? என்னாச்சு? இல்லை சார், சைன் வேவ் எடுக்கிறது. சோர்ஸ் போ, சோர்ஸ் போயிட்டு சைன் வேவ் ஃபார்ம் காமன் யூஸ்ல போயிட்டு ப்ராடக்ட் இருக்கும். சரி, கண்ட்ரோல் ஆர் போட்டு ரொட்டேட் பண்ணி. ஓகே, முடிஞ்சுதாப்பா மேடம்? முடிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இல்லை, ஓகே வந்துடுச்சா? ஆக்சுவலாக எனக்கு அவுட்புட்டே வர மாட்டேங்குது. சரி, கனெக்ட் பண்ணுங்க. எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் சார். நவருங்க அப்புறம். ரொட்டேட் பண்ணுங்க. கண்ட்ரோலர் எப்படி போடுங்க? மாற்றி போட்டு இங்கே எப்படி கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது? கரண்ட்டை இந்த சைட் டைரக்ஷனில் கண்ட்ரோல் ஆர் போடும். நம்ம ஒன் இயராக பண்ணது நீங்கள் டக்குன்னு ஃபாலோ பண்ண அதை பண்ணலாம். ஃபாலோ பண்ண எனக்கு திருப்பி எத்தனை தடவை பண்ணுறதுவா? ஒரு தடவை பரவாயில்ல, திருப்பி பண்ணிகிட்டு இருக்க சொல்கிறது. எனக்கு இடுப்பெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. எங்கம்மா சோர்ஸு? இங்கே இருக்கு. இதுலேருந்து டயோட் ரெக்டிஃபையர் எங்கே போகுது? ஓகே ஓகே. ஓகே, இந்த லைன். ஆனால் இது நம்ம எந்த ஒரு இருங்க. ஓகே,
எங்கேயோ வந்து கனெக்ட் பண்ணது விட்டுருக்கீங்க. 0 வராது, அதுதான். பஸ் போயிடுமா? பஸ் மணி ஆயிடுச்சு மேடம், டைம் ஆயிடுச்சுன்னா அனுப்பிச்சிடுவோம் மேடம். ஆமாம் சார், நாளைக்கு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் சார். ஓகே, சேவ் பண்ணிடுச்சு. பேர் தான் பண்ணிடுறேன். மேடம் கொஞ்சம் நவருங்க மேடம். அது இந்த டைம் இருக்கு.